Zaczynamy omówienia gier. Sezon 31, runda druga. Tym razem grupy B i C. No i klasycznie, najpierw po polsku, potem dużo omówień po angielsku i ostatnia gra znowu po polsku. Zaczynajmy. Tak, w tej grze Łukasz grał czarnymi, Janek grał białymi. No i gra się rozstrzygnęła dość szybko, chociaż tak naprawdę to nie. Gra była bardzo długa, ale na początku już jeden z graczy uzyskał przewagę. Tak, jedno joseki, drugie, no i teraz białe uderzają. To uderzenie może doprowadzić do komplikacji. Zazwyczaj, czarne w odpowiedzi mają dużo różnych możliwości. I też mają tu niedaleko kamienie. Może to czarnemu pomoże. Też mają kamienie z drugiej strony, co znaczy, że drabinki będą działały dla czarnych. Jak tu najlepiej zagrać? Wydaje mi się, że nie ma dla czarnych zbyt dużego sensu wybierać takiego joseki, bo może czarni dostaną tutaj dużo punktów, ale troszkę będą przekoncentrowane. Tak mi się wydaje, że to lepiej by było dla białych, gdyby to się tak potoczyło. Ale czarne mają dużo innych możliwości. Mogą... No, można się tu połączyć, ale w sumie białe dostają to, co chcą. Znowu wpływ na górną bandę. No a można jakoś zagrać w drugą stronę. Na przykład się tu wydłużyć. Jeśli białe się tak przejdą, no to czarne są chyba zadowolone. Teraz ta siła na prawej bandzie dobrze dla czarnych pracuje. Białe raczej wybiorą taki ruch, po którym to wygląda troszkę bardziej skomplikowanie. Jak tu się gra poprawnie? Może tak można zagrać. Może białe przetną. No a mogą też zagrać Hanę czarne. No i czarne wybrały to Hanę. Też zrozumiały wybór. W tej chwili, tak, czarne tną, to jest joseki i teraz są dwa podstawowe joseki. Po pierwsze można złapać ten kamień, po drugie pchać. I w sumie może można by tu przepchać, bo joseki idzie tak. Białe dają atari i wydłużają. Czarne łapią kamień, białe dostają kamień z drugiej strony i tak się to toczy. Białe dostają takie kamienie w centrum. No i co? Co o tym sądzić? Moim zdaniem te kamienie czarnego teraz nie stoją źle, mają jakiś sens, pomogą w kładzeniu presji na białe i czarne mogą tu przycisnąć białego. Chyba mogą, chyba białe nie będą ciąć. Chyba można coś takiego wybrać. A czarny wybrał co innego. Czarny zagrał to atari. Białe dają kontratari i kolejny atari koniecznie się daje. No i też w porządku wybór, tylko po tym jak do tego miejsca zostało dograne to joseki, to czarny niestety troszkę pokazał niezrozumienie tej pozycji. Są dwie ważne rzeczy w tej pozycji. Po pierwsze drabinka, po drugie ko. W tej sytuacji drabinka nie działa dla białego i to jest nietypowe. Zazwyczaj, kiedy mamy takie shimari, to inny kamień, nasz pozostały kamień w rogu mamy na tej bandzie albo tamtej. A tutaj jest takie fuseki skośne. Mamy kamienie na skos. To się zdarza w dość małej liczbie gier i dlatego nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu sytuacji. Ale kiedy to się zdarza, to wówczas ten wybór joseki jest wątpliwy dla białych. I wystarczy, że się połączymy. Bo białe nie mogą nas teraz schwytać w drabinkę. Możemy po prostu uciec. I to nie wygląda zbyt dobrze dla białych. Jeszcze gdyby białe miały silnego łamacza, to w porządku. Gdyby to był łamacz, to białe nie mają się źle. Każdy inny łamacz już nie jest zbyt silny. Każdy inny łamacz już można zignorować. No a to z kolei nie jest łamacz, jeśli się przypatrzeć.
Także, znaczy, jeśli białe chcą zagrać łamacza, to powinny to zrobić prawdopodobnie teraz, póki jeszcze tam się nie określiły za bardzo na górnej bandzie. No ale też czarne mogą zignorować, a poza tym, nawet jak czarne odpowiedzą, no to później nie muszą się też łączyć, mogą też grać inaczej. W każdym razie, jeżeli drabinka nie działa dla białego, to wybór Joseki jest wątpliwy. Białe wtedy nie powinny raczej tu uderzać. Co powinny zrobić białe? Może uderzenie w ramię. Trochę nietypowy wybór, ale można tak grać. Oddajemy czarnemu wpływ. Sami też dostajemy wpływ. Jest to swego rodzaju Joseki. Może lepiej tu zagrać. No ale jak się komuś nie podoba, to gdzie jeszcze można grać? Oczywiście można grać po prostu na bandzie, tak jak się dawniej grywało. Czemu nie? To jest bardzo dobry ruch i równa gra. Natomiast w tym momencie ja bym czarnemu radził się połączyć. Druga rzecz w tym Joseki to jest to ko. Jak myśleć o tym ko? Kluczowe w tym ko jest to, że jego nie trzeba zaczynać od razu. Jeśli je zaczynać, to prawie zawsze zaczynamy je Atari od zewnątrz, nie Atari tnącym, o czym grzmiałem przez kilkadziesiąt minut w wykładzie o ko, czyli chyba pierwszym wykładzie tematycznym dla Iglo. Tak, jeśli zaczynać, to zaczynać za pomocą tego Atari, ale nie trzeba go zaczynać od razu. Co więcej, zazwyczaj w fuseki niedobrze jest zacząć to od razu, bo zazwyczaj w fuseki nie ma dużych gruźb. I tak rzeczywiście jest na tej planszy. Jaka groźba jest duża? Taka. Białe dostają bardzo, bardzo dużo na górze. Teraz no, te kamienie czarnego źle stoją i z drugiej strony czarne są słabe. Siła, którą dostają tutaj białe, jest więcej warta niż taka zwykła groźba w fuseki, czyli uderzenie na jakiś pojedynczy kamień. To warto zapamiętać. Co więcej, białe mają tutaj pewną swobodę i jeśli z kolei białe mają duże groźby, to białe mogą co gorsza podbić stawkę tego ko. Jeśli mają dużą groźbę, to ją zagrają w tej chwili, zbić dalej i wtedy my możemy wprawdzie kontynuować naszą groźbę, ale białe mogą zbić jeszcze dalej i nasz kolejny ruch kontynuujący groźbę raczej będzie mniej warty niż kolejny ruch białego. Z kolei jeśli my się teraz wycofamy jakimś ruchem, no to białe uzyskały jeszcze wspanialszy rezultat, bo zamiast się tu musieć łączyć, to zainwestowały tyle samo ruchów lokalnie, bo zagrały Atari i zbiły, ale my odpowiedzieliśmy. Więc to jest jeszcze wspanialsza możliwość dla białych, jeśli białe mają dużą groźbę. Ale w tej chwili nie mają. No bo pewnie największa groźba to takie Atari, ale czarne mogą ją zignorować. Białe biją, zyskując bardzo dużo, ale w tej chwili ten kamień białego nie jest zbyt dobrze postawiony, jest obok siły czarnego, jest tam niezbyt potrzebny. Wprawdzie czarne dużo tracą na prawej bandzie, ale mogą też kontynuować swoją groźbę. Chociaż może akurat w tym momencie ważniejsze jest tutaj dograć. Pozwolimy dograć białemu, no ale czarne zyskały dużo. Także wydaje mi się, że na tej planszy białe nie będą podbijać stawki tego ko. No właśnie, ale tak czy siak nie opłaca się tego ko zaczynać czarnym, bo już ten rezultat jest dobry dla białego. I co w takiej sytuacji robimy? W takiej sytuacji gramy po prostu te nuki. I to może być albo zwyczajny ruch z otwarcia, albo może to być ruch tak w dość oczywisty sposób nakierowany na stworzenie gruźb do ko. No bo tu właśnie mamy tę swobodę. Póki co nie zaczęliśmy ko własnym ruchem i jeśli białe zaczną to ko zamiast nas, na przykład teraz, białe zbiją, to porażka w tym ko będzie dużo mniej bolesna, ponieważ nie straciliśmy ruchu na M17. Teraz możemy na przykład po prostu tu dograć. Jak białe połączą, no to to jest już dobry rezultat dla czarnych, no bo tak jak tamten, który był no, nie tak dobry dla czarnych, no ale zamiast grać w A na pewno zagramy gdzie indziej. No. Wprawdzie w tej chwili białe mają trochę łatwiej z podbijaniem stawki ko,
bo po odbiciu czarnego czarne z kolei nie mają łatwego sposobu zakończenia ko. No i może to zrobią, bo tutaj w sumie ta groźba jest dość duża. No ale znowu, mimo że stawka ko została podbita, to nie jest ona aż tak duża, jak byłaby, gdyby czarne tam same zaczęły to ko. Więc w tej chwili może wystarczy zagrać tak. Nie jestem pewien. Też dobrze to wygląda dla białego, to podwójne ponnuki. W każdym razie tak, to jest jedna możliwość. Próbować tworzyć groźby do ko. Dlaczego ten ruch mówię, że tworzy groźby do ko? A no właśnie, no bo gdyby białe po prostu odpowiedziały, to pewnie następny ruch czarnego to mogłoby być na przykład cięcie. Białe grają tu, a czarne mówią, haha, teraz ja mam już duże groźby, zagram Atari i zagrożę ci, mój przeciwniku, takim Atari. No i to jest już duża groźba, to już byłby dobry rezultat dla czarnego. Czy to dobra strategia, którą tutaj przyjęły czarne? Strategia może tak, ale wykonanie nie do końca, bo za dużo oddaliśmy na tworzeniu tej groźby ko. Białe dostały tam ponnuki na dole, białe też jakieś tam groźby mają, a my nie mamy kolejnej, także nie. Tak dużo nie chcemy stracić, ale no wydłużymy kamień, no bo przysłowie, że kamień na trzeciej linii wydłużmy na drugą, jeśli masz poświęcić jeden kamień, poświęć dwa. W sumie białe może nie tak by grały, tylko jakoś inaczej. No ale w każdym razie możemy stworzyć gdzieś pozycję, gdzie prawdopodobnie będzie się działo i nawet jeśli troszkę stracimy na ruchach w tamtym miejscu, jeśli one stworzą groźbę do ko, na przykład tak jak to joseki, które pewnie jest lepsze dla białych, ale nie aż tak złe, no to jeśli teraz możemy spokojnie grać to ko i je wygrać, to pewnie już strata w tamtym joseki będzie nie tak bolesna. Białe tu, czarne tu, no i może czarne mogą być zadowolone z rezultatu. Dobra. I gdzie ja polecam grać? No ja polecam w tej chwili zagrać uderzenie, bo ten ruch nie traci dużo, jest bardzo lekki. Jeśli białe zbiją, no to oczywiście kontynuujemy i burzymy białemu jego shimari, a nie straciliśmy ruchu tam, więc jest dobrze dla czarnych. A jeśli białe odpowiedzą, to możemy zagrać tutaj. Powiedzmy białe połączą, żeby nie było gruźby do ko. Super, już zyskaliśmy. Możemy wydłużyć i znowu będziemy denerwować białego. Zaraz będziemy mieli groźbę do ko. Białe połączą, super, zyskaliśmy jeszcze więcej. No to jedziemy dalej. Teraz tam stworzymy może groźbę do ko, albo jeśli białe się będą ciągle cofać, to po prostu zyskamy tak dużo, że później zawsze możemy się tu po prostu połączyć, tak? Albo też, no właśnie, jeśli białe kontynuują z zwyczajnym ruchem, no to my też kontynuujmy zwyczajnym ruchem, albo powiedzmy tak. No to też możemy kontynuować zwyczajnie. No i w pewnym momencie pojawią nam się groźby do ko, w tym joseki. Teraz zaczynamy to ko i je wygramy, bo mamy olbrzymią groźbę, a tak naprawdę nawet dwie. Powiedzmy białe grożą tu, a my grozimy tu. Białe muszą odpowiedzieć, my bijemy, białe grają tu. Dobre pytanie. Czy to jest wystarczająco duże? Trudno ocenić. Może można zbić. No, wiadomo, nie jest łatwo podejmować takie decyzje. To byłby dobry pomysł. Natomiast czarne zaczęły to ko od razu. I to jest wielki błąd. Mamy pozycję zwykłą w otwarciu, nie mamy dużych gruźb. Czarne spróbowały taką groźbę zagrać, ale uderzenie na shimari nie jest tak dużą groźbą, jeżeli to jest shimari o 2. Jeśli to byłoby shimari o 1, biały miałby kamień nie w A, a w B, to wówczas uderzenie grozi całkowitym przecięciem kejmy i jest wspaniałą groźbą. Natomiast teraz nie jest to taka wielka groźba. Powiedzmy, że białe odpowiedzą, to białe grając tu rzeczywiście zagrywają bardzo dużą groźbę. I czarnemu trudno jest nie odpowiedzieć. Białe dużo zyskują, bo całkowicie przycinają kejmę. Natomiast czarne kontynuują tutaj, no i co czarne na tym zyskały? To jest jak joseki, tak? Zaczyna się takie joseki od kamienia w A, biały podchodzi w B, czarny gra gdzie indziej, biały wskakuje do narożnika, biały rozdziela, tak? Po prostu joseki. Także białe nie mają się czym przejmować, bo już dużo zyskały na tamtym ko.
Także no niestety, jeśli czarne wydłużą, to nie jest zbyt wspaniale, a jak czarne zagrają tu, no to tak naprawdę, no nie wiem, może jest jeszcze gorzej. W każdym razie nie poszło tutaj czarnemu. Czarne próbowały jakoś porozcinać białego, zagrać trochę ostro, no i nie wyszło. Atari, co dalej? Tu się niestety okazało, że nie można schwytać białego, bo drabinka działa dla białych. Może można było jakoś inaczej, ale jak? Ale jak? Tak? Też nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wygląda to zbyt dobrze. Pewnie najlepiej było zagrać tak, ale to prawdopodobnie wyglądało na zbyt mało ambitny plan dla Łukasza, bo nie rozcięliśmy białego, no i widać, że nasza groźba się niezbyt powiodła. Natomiast niestety Łukasz tutaj troszkę zabrnął i miał nadzieję, że przynajmniej tym ruchem zmusi białego do wzięcia tych 2 kamieni. No właśnie, w sumie jak to tak wygląda, no to już lepiej byłoby tutaj popchnąć, prawda? Ta ściana lepiej teraz wygląda. No ale Janek miał tu troszkę brawury i zamiast się wycofać, to rozciął jeszcze i to dopiero się zaczynają problemy. Jak czarne wydłużą, białe mogą tu przepchnąć i dopiero później się wrócić, więc czarne są rozcięte. Drabinka nie działa. Jedyne co zostało Łukaszowi to zagrać łamacza. No i białe zyskały nie tylko wrogów, w którym było ko, ale też wrogów, w którym czarne zagroziły, a ostateczny zysk czarnych no nie jest tak wielki. Jeszcze tutaj się znęcają nad czarnym biała. Może, czy można kontratakować? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale tak to białe nieomalże zamknęły tę swoją ścianę. Jest tutaj słabość, no ale co z tego? No i w tym momencie gra już wygląda bardzo, bardzo dobrze dla białych, ale jak się okazuje, to nie jest koniec partii. A swoją drogą nie wiem, czy chyba nie ustawiłem okna czatu. Przepraszam za to oglądających. No to teraz mam kłopot. No dobrze, no to prawdopodobnie czat się pojawi dopiero od następnego komentarza. Dobra, idźmy dalej. Gra powinna być łatwa dla białych, no ale wcale nie była. Łukasz teraz przeciął. No i dobrze. Tworzy kłopoty. Pewnie Janek lepiej by zrobił, gdyby się wydłużył i uniknął jakichkolwiek tutaj nieprzyjemnych historii, chociaż tam cięcie też stoi, więc jakieś nieprzyjemności na pewno czarne będą próbowały białemu sprawić. Z drugiej strony białe dużo nie potrzebują do szczęścia, także też nie są w złej sytuacji. No ale cięcie i co tu zagrać? Nie widzę tutaj żadnej oczywistej odpowiedzi. Jak tu białe mogą się łatwo wykaraskać z problemów. Może trzeba poświęcić kamień, ale to nieprzyjemne. Na pewno jest to sukces czarnych. Białe zagrały może dobrze, no ale czarne zeskwizowały i się robi ciekawie. Kolejna bitwa. No i tu się białe chyba troszkę... nie, to jeszcze wszystko w porządku. Zaczęło się ko. No i właśnie, wydaje mi się, że białe powinny odpowiedzieć, bo groźba jest bardzo duża. Jeśli czarne się przejdą tędy, to ta kluska białego nie jest bezpieczna, więc te kamienie czarnego się robią troszkę żywotniejsze. No a poza tym to jest kupa punktów tutaj na dole do wzięcia przez czarne, no i też bezpieczeństwo tej grupy, więc ja bym na miejscu białego odpowiedział. Czarne biją, a przecież białe mogą kontynuować o tak i nadal czarne są pod presją, a białe z kolei nie mają się źle, no bo nie zostaną otoczone przecież. Tak, także to raczej źle. Tutaj też prędzej grałbym shoulder hita, żeby uniknąć jakichś potencjalnych cięć ze strony czarnego, no bo teraz bym się troszkę martwił, że ta kluska jest taka ciężka. Łukasz od razu przeciął, tutaj znowu kosie ożywiło.
biały w końcu je zakończył. No i tutaj wydawałoby się, że wszystko idzie dobrze dla białego, ale z jakiegoś względu... to za chwilę biały stracił tamte kamienie. Dobra. Póki co biały zamknął dostęp do swojego przeolbrzymiego mojo, no i stoi bardzo dobrze. Czarny troszkę nazbierał punktów, to jest tak 16, 26, 36, 42, 52, 6, powiedzmy 60, prawie 70 mają czarne, też sporo. No ale biały ma wielką siłę. No i tak, biały wie, że potrzebuje z tego wszystkiego, z tego 150-punktowego mojo wycisnąć 70 punktów, czyli połowę. Powinno się dać, bo wszędzie jest strasznie silny. Czarny rozpoczyna wejście, no i na miejscu białego chyba bym się zabezpieczył po prostu, o tak, i już. Bo to dużo punktów, a czarne nie dostają zbytniej siły, tylko 2 kamienie. No a biały z drugiej strony. Może poprawnie, nie krytykuję. Tak, biały czarnego skluszczył. Może nie tak, to jest wsęte, tak. Czarny wsęte się z kolei wyciągnął. No i właśnie, teraz można zaczynać dokonywać jakiejś oceny tej pozycji, zakładając, że czarny uciekną, no bo może się uda zabić, ale raczej nie i pewnie nie trzeba o tym marzyć, żeby wygrać, tak? Nie trzeba wszystkich 150 punktów zdobywać. Tutaj jest 40 punktów, od razu widzimy, minus 10 plus 2, czyli 32, 43, 7, 8, 9, 50, 60, dotąd 65, 6, 7, 9. No to białe już tutaj mają prawie 70 punktów plus komi. Te kamienie z łatwością da się zabić. Wiadomo, że czarne mają tutaj potencjał, czyli plan białego na tę grę. Troszkę tutaj przeatakować czarnego, tak żeby albo cały ten potencjał wyżreć, albo jeśli czarny tutaj zdobędą z 20 punktów jakimś cudem, to samemu też zdobyć kilkanaście gdzieś tu. Raczej łatwo, tak? Czarny tnie, ciekawy wybór. Próbuje przyciskać białego, no i faktycznie gdyby biały był nierozważny i zagrał na przykład takiego squeeze'a, to czarny by pokonał białego, grając Atari i Tesudzi złocistego kurczaka na jednej nodze. Także biały był rozsądny i odpowiedział, ale w tej chwili pojawia się znakomita możliwość dla czarnych, mianowicie jak to zacząć? No powiedzmy tu, ten ruch jest... Czy on jest sente? To jest dobre pytanie. Wygląda bardzo, bardzo jak sente, a może nie jest. Białe powiedzmy, że tu, czarne taka wrzutka i tutaj. W tym momencie ze względu na tę wymianę nie działa słynne Tesudzi, tak? To jest trochę jak to Tesudzi myszy kradnącej olej. Nie wiem, czy to się pewnie jakoś inaczej nazywa, ale bardzo podobnie wygląda do myszy kradnącej olej. Natomiast niestety z drugiej strony mamy nie tak wiele oddechów, więc to się nie uda, nie powiedzie się ten plan. Można najpierw zagrać Hanę i później tu. I teraz się chyba już ten plan powiedzie, albo jak białe zagrają tak, to też się powiedzie, z tym, że tutaj też mamy punkt cięcia. Więc bardzo dobrze byłoby, gdyby się udało jakoś tak tym pomajstrować, żeby dostać ten ruch w centę. No bo to duży zysk. Później znacznie łatwiej jest grać naokoło. Możemy naprawdę dużo na tym zyskać. Białe być może mają jakiś sposób wykaraskania się z tej trudnej sytuacji, ale wcale niekoniecznie. Prawdopodobnie należy zacząć od tego Hanę i kontynuować tym oto ruchem. Tak, no więc dobrze zagrał Łukasz. Dobrze tutaj czarne zagrały i białe powinny się strzec. Tylko później niestety czarne nie kontynuowały. Tu się stała w tym miejscu właśnie ta dziwna rzecz, że białe nagle oddały swoje 11-12 kamieni. Nie rozumiem zupełnie tego wyboru, przecież to są pewne punkty, no a
No a to, o co tutaj białe niby grają, czyli morderstwo tamtej kluski na górze, no to jest gołąb na dachu. E, Także oczywiście lepiej po prostu przeżyć. Przecież wygrywamy. A tak to już niekoniecznie, zobaczymy. No właśnie, teraz jak czarne uciekną, to już nie wiadomo. Czarny teraz tu grają, no i nie zdążył się Łukasz tu połączyć, może się bał tego ruchu, a chyba nie ma się czego bać, no bo możemy grać Atari i tak kontynuować. Gdyby tak czarne zagrały, to by zupełnie zmieniło układ sił. Zupełnie. Natomiast tak nie zagrały, no i później były kłopoty. Tak, białe zmieniają temat, to ja ci teraz zabiorę tam punkty. No i znowu bardzo niespodziewane Furikawari. No ale dobra. Nie wiadomo, dobrze czy źle. Walka. Ogólnie w tej grze było dużo walki. Od tego momentu. No właśnie, gdyby teraz czarne miały tę wymianę, no to byłoby zupełnie inaczej. A jak? Tego nie wie nikt. Ten ruch? O. Działa czy nie działa? Możliwe, że działa i łapie wszystko. No ale teraz już jest za późno, bo białe mogą skontrować plan czarnych takim ruchem, jeśli mnie wzrok nie myli. Tak jest. Także szkoda. Białe dużo tam chapnęły, czarne muszą uciekać, no i jeśli to, jak liczyliśmy punkty wcześniej, jest poprawne, no to w sumie nie wiemy, bo białe tutaj bardzo dużo straciły. 10, 20, ze 30 punktów jak nic, no ale tutaj z kolei pojawiło się dodatkowych kilkanaście, więc jeśli białe wszystko wyżrą czarnemu na tej bandzie, no to może jeszcze jest w porządku dla białych, tak? No ale już niekoniecznie, trzeba by policzyć punkty znów. Białe skaczą i tu się dziwne rzeczy zaczęły dziać. Tu białe próbują czarnego przeatakować, zamiast raz odpowiedzieć. I czarne znalazły taką kontrę, znakomite znalezisko. I w tym momencie to już zaczyna wyglądać bardzo dobrze dla czarnego. Jeśli tu nie zginiemy tym narożnikiem, to nagle mamy kilkanaście punktów. Tu już dużo zyskaliśmy, gra powinna być dobra. W tym momencie należy koniecznie mieć jakieś oszacowanie wyników w głowie. Jeśli nie mamy tego, to po prostu nie mamy jak grać. Liczenie punktów jest absolutnie kluczowe w takich sytuacjach. No i powtórzę to jeszcze kilka razy w tym komentarzu, chociaż już długi ten komentarz. No bo tak, toczy się jakaś walka. No i jeśli byśmy liczyli punkty tak 40 ruchów temu, później kilkanaście ruchów temu, to mogłoby być dla nas w tej chwili zupełnie oczywistym, że jeśli oddamy w tym narożniku białemu 5 punktów nawet, ale tutaj zyskaliśmy punktów 20 i zabezpieczyliśmy swoją grupę, więc nie ma już agi, to po prostu wygrywamy grę. I to jest rzeczywiście prawda. Czarne w tej chwili wygrywają z palcem w nosie, jeżeli tylko złapią te 4 kamienie białego. A to się daje zrobić. Wystarczy teraz zagrać tu i nie ma żadnego problemu. No i właśnie, mogłoby być bardzo szybko po grze. Jeszcze tutaj jest taka ciekawostka, że można zagrać cięcie, więc nawet można powiedzieć w sentę. No tak, w sentę, no bo nie ma innych dużych ruchów na planszy, więc w sentę wychodzimy z tego całego bałaganu. To tak można zagrać? Czy nie można? A, może nie można. Nie, można. Tak, tutaj kolejne sente, tu sentem. No i później tutaj chyba, no i spokojnie wygraliśmy. Czarne grają tu, też można, no bo właśnie w takiej chwili polegać należy na 2 rzeczach, kiedy wybieramy ruchy. Po pierwsze na naszym readingu, zdolności liczenia, no a po drugie na ocenie wyniku. Tylko że ocenę wyniku mogliśmy dokonać wcześniej, zanim się zaczęła taka bardzo ostra walka. Albo przynajmniej szacowanie, tak? Jakieś szacowanie.
No i bardzo ważną umiejętnością jest umieć w 30 sekund jakoś tam wynik oszacować, jeśli tego nie zrobiliśmy wcześniej. No albo zdolność liczenia. Czarne policzyły, że chyba można tak zagrać, no bo podwójna groźba, tak, albo w te, albo we w te. Białe rzeczywiście dograły. No i wspaniale. Możemy teraz tu wrócić i jest nawet lepiej dla czarnego niż by było w tamtym wariancie. I znowu wygrywamy, znowu w sentę, wszystko wspaniale. No, ale jest też druga możliwość odniesienia zwycięstwa, to jest nasza zdolność liczenia. W tej chwili można zagrać tu i białe przegrywają, ponieważ nawet jeśli tu spróbują coś sprytnego wymyślić, przepraszam, to zaraz, tu jest może rzeczywiście sprytna sprytność. Nawet jeśli spróbują tu coś sprytnego wymyślić, to może im się uda, tak? Może im się uda stworzyć kod. Dobra, to tego nie chcemy. Dobrze. Aha, dobra, czyli to by było, to by doprowadziło do ko. Okej, no to może nie tak wspaniale. Mamy groźby, no ale nie wiadomo, może przeciwnik też ma groźby. W każdym razie to jest jedna możliwość, że zdolność liczenia nas jakoś tutaj zbawi. No i chyba gdyby była wystarczająco głęboka, to by nas zbawiła, bo faktycznie mamy więcej groźb do tego ko niż przeciwnik. Ale jest też druga możliwość i to jest szacowanie wyniku. No i zdolność liczenia, no to tego ja nikogo nie nauczę w komentarzu do gry. Tego możemy się nauczyć tylko robiąc Cumego. No tu niestety Łukaszowi się nie udało i przegapił taką kontrę białego w te 30 sekund i nagle zginął. Zginął wszystkim. Także wielka szkoda. No także ja nie nauczę zdolności liczenia, ale mogę mówić wielokroć o zdolności, znaczy o nawyku liczenia punktów. No i to akurat pomogłoby czarnemu wygrać. Dobrze. Czarne zginęły, no to gra jest rozstrzygnięta. W tej chwili białe mają dużą przewagę. I co powinny w tej sytuacji zrobić białe? No patrzą, co tu czarne kombinują. Chyba ostatnia szansa, tak? Zabiją nam grupę, mimo że ona wydawałoby się, że ma dwojoczu, ale jeszcze nie całkiem. Więc może warto stworzyć to oko, a drugie mamy, albo też się połączymy. A biały zamiast to zrobić, to nagle tutaj zaczął ginąć na ko. I czemu? Znowu. Zamiast po prostu z pewnością stwierdzić, w tej chwili wygrywam grę i już idę do domu. Nic więcej nie potrzebuję. To białe tutaj zamiast przeżyć, to próbują jeszcze tutaj, a ten ruch wygląda na poprawny. Ten ruch, no, on chyba ma dwie funkcje, tak? Że jednocześnie chyba nas uratuje, a przy okazji, no, może aktywuje tutaj cięcie. To pewnie tak by zagrał zawodowiec tutaj. Tak wygląda na poprawny kształt. Tak tu chyba zagram. No to jest to, jak zazwyczaj gramy w Go, tak? Że jakiś ruch wygląda dobrze. I dobrze, że tak gramy. Natomiast w momencie, w którym możemy po prostu oszacować wynik i widzimy, że w tej chwili wystarczy przeżyć tą grupą, wygrywamy o kilkanaście punktów albo 30. To zróbmy to, a nie próbujmy wydziwiać. No i przez to, że białe próbowały wydziwiać, to jeszcze się tutaj podziało. Kolejne ko, znowu o życie grupy. No i jedno ko czarny wygrał, ale drugie się pojawia. No i jeśli się uda to też wygrać, no to czarne wygrają grę. Jeśli nie, no to przegrają grę. No i no, byłoby najciekawiej, gdyby czarne wygrały to ko, a rzeczywiście mogły. Bo w tym momencie czarne mają tak, jedną groźbę. Białe mają jedną groźbę dużą. Czarne mają kolejną groźbę i w tym momencie białe nie mają żadnej groźby dużej. Żadnej dużej groźby. Jedyne, co mogą zrobić, to zagrać tu. I w tym momencie chyba czarne wygrywają, tak? No bo i zabiły, i powinno to być zwycięstwo. Natomiast w partii niestety czarne zagrały groźbę fałszywą, no ale wiadomo, jak to jest w Biojomi. Pewnie czarne myślały, że tu może być ceki między grupami, no ale niestety czarnemu braknie dwóch oddechów. Także no wiadomo,
Jojomi trudno jest wszystko dobrze przeliczyć. Tak się zakończyła ta partia. Bardzo ciekawa i myślę, że bardzo pouczająca i ten wykład na początku o i drabince, no i później nauka o liczeniu punktów. To tyle o tej grze i przejdziemy do następnej. Przechodzimy do następnej gry i tutaj przeszedłem do grupy C, trochę niechcący, ale w porządku, bo też jest to gra do skomentowania po polsku, także bardzo dobrze. Gra Piotrka z Andim. To zupełnie inna gra niż ta poprzednia. Zaczęło się od joseki, kolejne joseki, kontrhasami, poprawny ruch, wyskok, 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 w drugą stronę i w dół, i odpowiedź, i do góry, i jeszcze raz wygląda jak wszystkie ruchy wyglądają na poprawne. Można na pewno tutaj grać na 1000 sposobów, można grać i tak, i owak, i pewnie można też tutaj przycisnąć, no bo trochę może wzmacniamy czarnego, ale czarne są przekoncentrowane ciutkę. Także można też tak zagrać. Jeżeli tego nie zagramy, to może czarne kiedyś zagrają w tym miejscu, ale to można też zostawić na później. W porządku, wyskok, wyskok, dobry ruch. No właśnie, może tu warto przyciskać tę grupę białego, bo przy okazji budujemy sobie ładne mojo, albo też wyskoczyć, więc ja tu troszkę byłbym skłonny jednak przyciskać, no ale też tam jak najbardziej dobry ruch, białe kopnęły. To raczej nie do końca najlepsze, bo wzmacnia czarnego i czarne mogą bez wstydu odpowiedzieć, tworząc piękny kształt tygrysia paszcza z wydętą wargą, który w tym momencie nie jest przekoncentrowany, bo następny kamień czarnego stoi dość daleko. Gdyby stał tak, jak zazwyczaj stoi, czyli tak blisko, no to może niekoniecznie, chociaż też można, a jak dalej, no to jak najbardziej. Piękna górna banda się tutaj kroi czarnemu, więc raczej to nie jest polecane. Można, nie jest to błąd zbytni. No a właśnie, może Andy nie bardzo czuł, co tutaj można zagrać. Może zejść lepiej niż grać Hanę. No ale tak, ja bym na pewno to zagrał. No i pytanie, co czarny? Może by teraz pchnął, a nie tu, bo przed tym ruchem biały się niejako już obronił. Tam można zagrać, no właśnie, po co wzmacniać te dwa kamienie? One jeszcze mogą być troszkę słabe kiedyś. Ten ruch ma ładną kontynuację zresztą. Także może tu, a jeśli czarny tu, no to może tu i czarne tu, no i jakoś się gra toczy. Można też tak.
I ja bym na miejscu czarnego odpowiedział. Białe do góry. Można do góry. Tu nie rozumiem, czemu nie zagrać tej tygrysiej paszczy ładnej. Co nam się nie podoba? A, rozumiem. Pewnie się nie podoba ten ruch czarnego, po którym jeśli zagramy od góry, no to czarne dostają czwartą linię. A jeśli przetniemy tak troszkę naiwnie, to czarne zagrają Atari i tu, i tu. I jak my próbujemy skontrować, to kontra na naszą kontrę nam leci na głowę. Także białe muszą zagrać tu, a czarne chyba tu i białe tu. No, może to dobre dla czarnych. Może to dobre dla czarnych. Albo tam tygrysia paszcza, tak? Tu. Także białe próbują raz jeszcze pchnąć. No i dobra, to ma sens. Raz pchniemy i później zagramy w tym miejscu i będziemy już mogli ciąć. Chociaż czarne też nie będą narzekać, poświęcając kamień. Będą poświęcać bez narzekania. Chyba że białe mają tutaj bardziej dalekosiężny plan. No ale nie jestem pewien. Czarne przecięły. No i właśnie, dobrze czy niedobrze? Trudno naprawdę to ocenić, ale myślę, że ani dobrze, ani niedobrze. W sensie wygląda całkiem na zwyczajne rozegranie. Może AI powie coś mądrzejszego? Na pewno powie bardziej definitywną opinię. Czy F9 nie jest zbyt pasywne? Tutaj było pytanie. Aha. Myślę, że nie. No to jest ważny ruch. Jeśli tu nie zagramy, to cięcie nam grozi. Wprawdzie ono nie działa, bo drabinka białego łapie, ale wystarczy zagrać łamacza. Tylko to jeszcze trzeba wydłużyć. No właśnie, wydłużyć i teraz tu. I już białe są szczęśliwe. A jeśli czarne tu, no właśnie, to teraz cięcie zaczyna być problemem. Dużym problemem. Dużym. Także myślę, że to jest poprawny ruch. Bardzo taki honte. Czarne mogłyby wydłużyć, może białe by zagrały tutaj. Albo tak, albo lżej. W grze było inaczej, no i też białe mogą rozważyć kosumi, bo to ładny kształt, ale wtedy w gotę. I może tu, tak? Znowu jest taka możliwość. Z kolei jak czarne odpowiedzą, no to raczej lepiej kosumi niż Atari. Bo w tej chwili czarne schodzą w sentę. Czarne zeszły w sentę. Bardzo się tym ucieszyły. Białe zabrało oddech. No właśnie, czy czarne powinny grać tak, czy tak? Ja nie jestem pewien. W ten sposób, jeśli zagramy, no to białe mają mało punktów w narożniku. Nie wiem, z 6 czy jeszcze mniej. Tak, białe będą miały w tym narożniku pod koniec gry punktów w sumie też nie tak dużo. 7. No właśnie, a tak to białe zabrało oddech czarnemu i z jednej i z drugiej strony. Więc może źle. Chociaż ten ruch jest centę dla czarnych. Także nie jest aż tak źle. Może dobrze czarne zagrały, że zeszły po prostu. Choć nie była to moja intuicja, bo tak wygląda, że a może kiedyś białe wszystko tu obronią i wtedy to jest duża różnica punktowa. W porządku. Wszystko tutaj jest rozgrywane. Zagięcie ma sens tutaj. Ja bym raczej tu grał, chociaż to pewnie nie ma wielkiego znaczenia, ale wygląda trochę bardziej adzigennie to uderzenie. Białe teraz wlazły. Nie wiem, czy potrzebnie. Myślę, że nadal tutaj można po prostu popchnąć od góry.
Jeśli czarne pchają, no to jest tutaj pewien problem w kształcie czarnych. Nie wiem, czy go tak wykorzystywać, czy może w tej chwili spróbować coś tutaj zahachmęcić najpierw. No a jeśli czarne tak, no to podredukowaliśmy czarnego. No i najważniejsze to jest to, co jest na górze, no bo można zaatakować tego czarnego, wreszcie go ukarać za to, że nie odpowiedział. Czy właśnie jak to zrobić najlepiej? Pewnie tu w kluczowy punkt, ale czarne będą od góry grać. No i pytanie, co z tego wyjdzie? Czy poświęcenie i atak pełnoskalowy? Hmm. W sumie tutaj to łączenie nie jest aż tak interesujące dla czarnych, ale jest, ale istnieje. No dobrze, także myślę, że nie trzeba, dla zwycięstwa nie potrzeba tutaj od razu włazić. Czarne mogą zejść i bym chyba zszedł na miejscu czarnych. No ale można wejść, ok, w porządku, tylko problem polega na tym, że jeśli my sobie tu stworzymy słabą grupę, no to tu też jest słaba grupa. Może ona ma możliwość łączenia, ale ta możliwość może zaraz zniknąć. I tamta grupa też nie jest taka silna. Jak czarne powiedzmy zdążą zagrać tu, my będziemy musieli wyskakiwać, a czarne nam tutaj wjadą, to będzie nam trochę łyso. Czarne od drugiej strony, białe wyskok. No i nie wygląda to zbyt dobrze dla białych. Czarne dobrze atakują. Wydawałoby się, że białe to takim ruchem powinny uciekać, a tutaj taki autopip, dziwny ruch. No ale nie wyszło to tak źle, bo w tym momencie, no właśnie, w tym momencie było te sudzi i białe mogły wszystko połączyć. Czarne powinny były zagrać w tym miejscu, no ale białe coś dostają w zamian. Ale po tym ruchu białe miały te sudzi i je przegapiły. Otóż weszły tu, tylko po co? Tu się nie da przeciąć. Ale jeśli to zagrać w dobrej kolejności, no to tak. Tak, tak i nic nie działa, bo to zła kolejność. Jak widzimy 1, 2, 3, zagrajmy od razu 3. No, to też niekoniecznie jest dobra kolejność. To może zagrajmy od razu 5, czy tam nie wiem co. Tak, 5, tak, 5. Tu i teraz tu. I jak czarne tu, to tu białe żyją i wspaniale, jest dla białych. A jak czarne tu, no to białe tu i się zdołały połączyć, też dobrze dla białych. Niestety białe to przegapiły, no ale tak czy siak dostały coś na zewnątrz. No i w tym momencie ja bym tu dograł. Chociaż cały atak nie był sukcesem, czarne troszkę powiększyły swoje terytorium, białe wyszły w gotę, ale zyskały siłę. No tylko, że sente jest dość ważne, no bo tamten ruch nadal tam się świeci. Mi się tak wydaje, że jest to dość ważne. No ale właśnie, białe teraz straciły sentę i nawet tu pozwoliły się przeciąć, znaczy rozdzielić. I teraz czarne tną tam i się zaczęły kłopoty białych. Białe uciekają, czarne gonią. I wprawdzie teraz białe uderzyły w słaby punkt czarnego, ale nawet nie wiem, czy to była poprawna decyzja, bo te grupy są dość słabe i zobaczycie, co się później stało. Może trzeba było zagrać tak, tylko czy to wystarczy do zwycięstwa? Tutaj jest, jak mówiliśmy, 7, no 25, 45, no i może komi. Białe mają troszkę ponad 50, a czarne mają tak 30 dokładnie, 40, 50, no plus punkty, także czarne raczej mają przewagę. Szybko to da się oszacować. Więc dobrze, że białe grają agresywnie, ale no właśnie, czarne też odpowiedziały niegłupio, zyskały siłę i ją za chwilę wykorzystały do rozdzielenia białego. No i właśnie. Piotrek jest mordercą, co mówi zresztą jego ksywka, która po japońsku znaczy umrzyj. No i tak to właśnie było, że przeciwnik zmarł i czarne wygrały. Ciekawa gra, ciekawie się to wszystko potoczyło i rozstrzygnęło. Myślę, że pora przechodzić do następnej partii. Tak. No i teraz już się definitywnie przerzucamy na język angielski.
Let's go back to Group B. We have a game between Sebastian and Cassian. We welcome Sebastian back in the Polish Go community. Very happy that he is playing in Iglo. He's a 4-dan player, so we will see if he can beat his opponents in Group B after a long break. Maybe still that 4-dan strength is actual in the modern times of AI Go. We see here a bit old Joseki, but apparently AI agrees with it. It's all right. This Joseki is all right. I know that currently this pincer is not as often played in professional games, and also such move is explored much, but this is also possible. And now the only difference, back in the day, we were all playing here and letting white get that big corner and then extending to the side. But this would be a bit better for white. However, black can take the corner, white pincers, and this is more or less equal. Maybe I think completely equal. I think completely equal. And by the way, also apparently AI prefers a bit that other Joseki, which was also a very common 10 years ago. Here, later, black has this continuation, and apparently black doesn't necessarily have to continue. All right. We have this in the game. White captures the stone. Black builds a moyo, putting pressure on white, and white was a bit afraid of a potential continuation. But is there really a thing here? Maybe black can push like this and then go here. So it looks a bit worrying or worrisome. But already by extending so far, white gains something. So now even if white dies, it's not too bad. White gets this in center, for example. But all right, there is a continuation. Indeed, there is a continuation. So white added a move, which is very good. The move is good by itself. Black added a move, and this choice of corner enclosure is a bit unusual. First of all, the 3-4 point likes to have an enclosure more than a star point. Needs it more. And second, here there is a potential moyo for black, and on the bottom there is just a strong group of black and no potential for moyo for anyone, because also a strong group of white. So bottom side is not as important as the left side and as the top side. Black approaches, we have a Joseki, white approaches, all good. And this move is small because white is very, very strong in the corner. And also, it's not yet points. There is, of course, such a move or such a move for the future. And also, black is not getting connected with this move. So if anything, then let's connect the line. It's more important than those imaginary points which are still not ours. And instead of playing there, it might be better to continue on the side. Here, very good moves. Black approaches and white ignores, of course. This is a classical Tesuji, well played. If black goes here, white will go up and then cause a lot of trouble to black. Black cannot stop that invasion, so black goes from above. This makes sense. White extends. Black added a move. Looks all reasonable, though if white connects, then in the future white also has an option to play Hane and double Hane, which might be stronger. So how should black answer? Like this? Maybe, but that's already better for white than the game. Should be a bit better, because white got stronger. Though, all right, this is also very good.
I don't know why black went in. This is not necessary. White would be much weaker if we didn't go in. And we can enter around here. This is a good idea. White invades, then plays elsewhere. Black might just ignore it because white already invested a little bit, so it might make sense to just take our points. But generally, what white does in the corner, and white continued, is a classical invasion. It's possible to play like this. This is one invasion, and the other invasion is here, and it's difficult to stop these invasions. Oh, I mean, yeah. This is maybe a bit harder if black is strong. That would be easier, but black can play from the corner and not from the outside. But in fact, this is also acceptable for black. White might live, but on a small scale. All right, but probably if white enters here, black blocks from this side. Maybe we can set up a call, but this invasion looks very good, yes. And now the first and final fight starts. So what is the classical continuation? The variation which you all should know. Go up, and then white will connect, very likely. And then you play a descent. And if white descends, it's an L in the corner. White is dead. And if white plays here, then you jump in and white is dead. So the only hope of white are weaknesses in black's shape on the outside. But black is relatively strong on the outside. So white is in big danger of dying. Maybe white can start from here, but this threatens living in a call. This can be accepted. This can be accepted by black. Now play elsewhere. Or if white doesn't do that, then black just takes a liberty, right? A liberty right. And if this way, maybe black can be so audacious, so bold, and still kill white. No, now it's not working. So anyway, white would need to look for weaknesses in black's outside shapes. And black needs to choose whether he thinks he's strong enough or he would rather play a bit more conservative. But also this move is possible, right? This move also kills. This might be better. So maybe white plays like that. But then, what is the correct choice? Jump. And now there is no. No, there is still this move. Maybe this is the best way. Not sure. So anyway, this is a classical way. Black played this move, which is a bit less classical because who knows what it leads to. White will likely continue with Tiger's Mouth, and then we get a call, and it's very difficult to judge it. But it makes sense for white to set the call here, set it up here, and not there, because here it's less scary for black. And there it's connected to black's corner, so black is very worried to lose the call. But white needs to win it twice. It's a difficult call for white. So what will white do? Probably just play a move, and black can finish it. Looks fair. Or maybe black wants to continue, and then black will play a normal move, and white will make the call bigger. And where is white's threat? Here. Black plays here, white plays here, black continues. Interesting variations could emerge. White cuts, and this is a bit too frightened, this move. It looks like being frightened of this variation. Kind of, we try to enforce that we can get that Tiger's Mouth, and black doesn't set up the call. But if black simply answers,
it's already better for black than the other variation. Or is it? Difficult to say. Because theoretically, black can also play here. But now white's move is absolute center. And now it's not absolute center. Now black can play from the other side. Will black really do it? I think that black can do it because black actually has a bit threatening moves elsewhere on the board. But also difficult to take such decisions. So maybe black is going to play here. Anyway, black needs to accept the gift. White gives a gift and black accepts. This is the normal course, normal codex. But black didn't accept the gift. Black goes all in suddenly this way and now takes the stone. And this looks a bit risky by black. White might try to just make life in the corner. So there is no clear life in the corner. This is a bit of a problem. Black continued. White might also try to go out. But where does white go? All right, so difficult to judge. It looks proper to take the stone, but, well, I can understand black is annoyed with this move. So black plays Atari first, which looks like black gives white such a great opportunity, but white is not 100% alive, unfortunately. What should black do now? Black went for it, said that I just kill you here, but this is a bit too bold. Yeah, white cannot simply live, but there is a lot of agi on the outside, and for example now, white can continue with this move. If black starts a ko, well, there is a ko. If white doesn't feel like starting it right away, white can prepare for it with some other moves, I don't know which. Let's say this. If black now kills, all right, well, we died, but we got two moves on the outside. It's all right, because it was anyway all black's area. It was black's area, and now we forced black to... I mean, we played many exchanges, and then black played. All right, so, well, maybe black is a bit happy that it's clean now, but still white can certainly accept it. So this is one way. And if black is afraid of the call, then it becomes problematic because white connects, and now to kill white, black needs to take 2 stones, and then white will probably manage to create the second eye on the outside. So white is happy. And white has also another way, which is going out, and white took it and goes out. And this is still a fight, but did black need it? Black didn't need it because, well, white can live there, but even if white lives there, it's not a huge life. Black got something on the outside, and this move shines. White didn't continue after an attachment, so black should most probably simply play here and then there if white wants to make life in the corner. And if not, well, maybe a better time will come for killing. Black went for killing headlong all in without really proper preparation, and now it proved difficult to capture, to stop white's group. So black thinks that he will simply live by capturing white's cornerstones, but then white goes further, and now this move is a big mistake. Because it's not much connected to the fight. It's certainly overconfident. Black should play either here or maybe this peep and later here. Maybe black can kill white. It will be a difficult fight. But if black plays such an unrelated move, then certainly white can get a good result in the fight. Well, now still black has a chance to threaten white, but white will go out. But black played from the outside, and then suddenly white has a free way back home.
Black played differently, and this was the end of the game. Now Black resigned. So very unfortunate that Black went down so quickly in this fight. It was certainly not needed, even if Black made a mistake, for example, this move. Certainly Black can continue the game if he just keeps calm. Maybe White is better, but fine. It's not the end of the world. Ah, now I see that there is this annoying move. So it's indeed very difficult to threaten White's group. Even now White can cut here. Yes, but it was not needed also to start the fight in the first place. But after the fight was started, also Black gave up too quickly, kind of. Well, at least let's not die. White connects, all right. We get something, at least something, that later we can connect these stones. But many things can happen when we enter. White entered and got a great success, but we can still enter ourselves. Yeah, so this game finished very quickly, but it was interesting and good game, well played by both sides. We will move on. In this Joseki, Paweł took black and Baptiste took white. I am not sure if all these letters are pronounced in Baptiste's name. Maybe it's more like Baptiste. Joseki. White goes out and black goes for a cut. Possible. This shape looks a bit annoying for white because of the empty triangle. We can compare it with some Josekis we know, right? This Joseki. Normal Joseki. But in the game, it's an empty triangle, so maybe white is white has not a perfect position. If I was black, maybe I would play this Kusumi like in the game. It's possible to just protect the bottom side, but only if no net works. Yeah, but net does not work. Net for sure doesn't work. So maybe we can protect the bottom and then fight. If white cannot connect the groups, it's difficult for white to fight. Yeah. But white pushed and maybe white shouldn't push. Maybe white needs to go out with the stone. Be a bit more active. If it goes like this, white is happy. If it goes like this, who knows how it will be. So what else can white play? White has a shape move. Black might continue like this, and it's a bit problematic. We need to go back to the game variation or simply play here. Well, now we don't need to play this move, but it's not much better. It's not much better. Though maybe it's better than the game. It looks a bit better. Black might play differently, but then I think it's also better than the game. A bit better. And there is also another cool move, which is this one. But I'm not sure if it's reasonable to play it after investing a move at A. This is a famous Tsuji. If black takes the stone, we get a good result on the bottom. But now taking the stone makes really a lot of sense with this AB exchange. The other option for black is to play like this, but then white goes out with a better shape, or even plays this cut,
taking advantage of that stone might be also a valid option, though it might be also a very difficult fight for both. But yeah, we can also simply play here. I think it might be best to play this one. And if black plays here, then we can go for an exchange. Who is this exchange good for? I am not sure. Maybe it's good for black. But difficult to judge, is it? Or isn't it? Like this, sorry. Like this. Like this. Looks like a game, like a very beautiful game. This push is a bit slack. Black creates a beautiful umbrella on the bottom. And now I think that black might use that famous trick. Famous trick. After the attachment, if we have the stone from the other side, we can go the way which our opponent doesn't expect. Though, there is a little trouble. A little trouble is there. A bit of a trouble. So black might be forced to take this stone, and well, then it's not necessarily good for black. So maybe I don't recommend. Or black needs to find a different way. But then white can go here. And here. No, this doesn't work. So actually, oh, sorry. Actually, black is good, I think. Conclusion. If white plays here, black goes here. And if white plays here, black needs to surprise white back. Black went back, makes sense as well. This move looks good. Maybe this way black takes a bit too much, but it's also very risky to go in, and now black can attack white's corner. Maybe black should not be afraid of white's combination continuation. Maybe white simply plays this way. Maybe. So perhaps black shouldn't lose the stone, should play like this or so. But it also makes sense to just protect the shape. White luckily has time to go back, but still it's difficult for white on the bottom. Strange shape. Strange shape. This is the shape. It has a continuation. Black jumps out. And white found a way to connect the stones, but black still cuts some part. Looks more or less correct. I mean, I was thinking whether black can start with this move. Like this, maybe. If white plays here, then maybe some other way. But it would be very similar, in fact, to the game. Very similar. Does black need to answer this push, really? If answered, then at least play this move. Of course. But maybe black can play like this also. So black takes center. Also, maybe go for the combination which black went for later in the game. Maybe. There is a bit of a continuation for white, though. So it might be better to
to play this. Take center. Why not? Why not take center? Perhaps this is more important than that. Mm. Going back is too slack. Too slack. This split is also too optimistic. Play here. If black connects, it's good. It's good for you. This move is a bit optimistic. Maybe better to play here. Like this, white found a weakness in black's shape. And when you get into such an empty triangle, it's not pleasant. Maybe be a bit more respectful to your own agi. Or maybe try that jump. So this was certainly aggressive by black, a bit risky, but white has a big trouble, so maybe it's all right for black if black can manage to attack first here, then there. Maybe it's good for black. I think this is a big mistake by white. It's all right. Black plays almost a neutral point around there, if we want to speak in a manner which will make us feel better. And we certainly take a lot by those moves. White found a weakness in black's shape, but maybe it was too early. Maybe first we need to prepare before we strike. Yes, white goes out. Well, I think well played by players, because indeed black's threat is not as important as what happens on the top, at the top. White connected, black takes something in exchange. Looks correct. Looks correct. As an alternative, I might suggest black to play this Atari and then extend. If white ignores the Atari, then black can be happy with the result. If white doesn't, then black is trying to make white busy at two places at the same time. Even the ladder works. So it seems white has to play this Atari. But then black might try even such a bold move and give away a Ponuki. Or maybe better if black extends and keeps white busy. Though this fight is very unclear, very difficult to judge in such situations. Is it really good for black? Like this it is, but like that? Might be good for black. Might be actually quite good for black, but not very obvious to judge, especially if you don't see all of this on the board, but you need to imagine it. Just an idea. Now, white very smartly didn't answer, but showed a fighting spirit. And now tries to live. Well, is it a good moment? Still, there are important things happening at the top. It's urgent to play at the top. It's very urgent. We can put pressure on black's group if we play at the top. And if we don't play, black gets a big advantage by the next move. So now black might even consider Tenuki. Probably black should answer, but if black can take center, it's great. Kick and jump, possible. Though I like the attachment to how is it in English? Pass a helpful hand, wyciągnąć pomocną dłoń to the
the group in the center. Now it's difficult to save this group, so maybe we don't need to. Maybe we can play like this and like that. And do we win the game? Let's be optimistic. 30, 45, 55, 60 plus Komi. But here there is 10, 20, 30, 40, 3, 53, 63. Black is good because there is a lot of agi in white's area. I think that black is good. If black can now not lose a move on the bottom, but play here and there, then black should be good. So white tries to save the stones. And this is already a success. We can play here. Sorry. This looks quite much like a success. But white still tries to save the stones. Well, in fact, it's not possible to save them because black can play like that, but this would be an even bigger success by white. So black goes out and then white saves the stones. Interesting. White saves the stones and black captures the other stones. Is it a good result for white? I am not sure, because now we lose the potential on the side. Though maybe we can play like this. Maybe. White cuts instead, and black has a great opportunity to simply capture the stones. Instead, white gives white a chance to save the stones, and now white could have saved the stones, and then the game becomes a bit difficult for black. Because this variation looks a little bit questionable. Will black even live at the top? Well, I guess black will, but white already gained much. I think it's not good for black. So basically black has to sacrifice, but no, this also looks good for white. Very good. So black cannot capture stones in a net. Black needs to play here. But somehow both players missed how that Tesuji works. Now white started it and then didn't continue for whatever reason. So white should have continued or play here, first here and then there. And then white is good in the game, but white lost a move here and then also, why this one? Why not, well, at least here. Much better, right? Much better. So I guess both players are in Byoyomi and make a bit sloppy moves. And then white starts to break into black's area. This worked well. So if black finishes the shape this way, then even the break-in shouldn't be too much of an issue for black, I think. The white gains much, but we can then attack there. But in the game, white broke in quite well. And then black didn't realize a way to save the day. Because, well, first of all, before we play all these Ataris, we need to remember to play this move. For sure, we need to play it. And then, after the Ataris, we have that move, which still kills white's group. Because if this, then that, if this, then that, and if white plays this, then we can play here. White can go there, and then we attach. And white is dead. Sorry? We first play here, and then attach. So black missed that chance, and instead didn't play the Atari, didn't insert the Atari, and then
didn't connect. And white captured another stones, which in center, which already made white good in this game. Now black's last chance is to attack this corner severely. Then who knows how it will be, but I think that white can even give it away. Give a part of it away. But with this move, black cannot win the game. Now the game continued, and an interesting thing happened still, because white was afraid to go down, but still white won the game. If white goes down, by the way, it's very interesting. Can black live? I don't think so. If black plays like this, this is dead, right? But is this dead? A bit embarrassing to not know the answer by heart. And it should be embarrassing not only for me, but for everyone. But black is dead. So black will first play here and then there, and then another very famous life and death problem. How do we kill it? We play here and then there. So black is dead unconditionally. But even after giving away such a corner, white still had much more than black on this board. White won by 20 points. All right, this is it about the game, and let's move to the next one. Let's move back to Group C. In this game, Benjamin took black, Robert took white. We welcome both of these players in Iglo. I think that's their first season, or at least I wasn't commenting their games before, so welcome in such a high group. Robert takes white, all right, and it starts with Tanner and say, oh, by the way, I can see a comment instead of L10 play K11. Sorry, it was about previous game and I missed it. We have a Joseki, and it's common to finish the Joseki with this move. But currently, black is not very interested in the left side, so black played away, which is also all good. And now the question comes, how should white continue if black didn't play there? Does white have a good continuation? And yes, apparently here, white can first of all play like that, but that's not very severe. Second of all, white can cut and play here. And now how should black play? Do you know? This is an interesting question. What should be the next move? Should black extend? Extension is an empty triangle in disguise, because this move of black is half center. And if black plays here, if white connects, then black is happy. But white will play from the other side and push black down. And then black will capture the stone, and white will need to add a move. I mean, it makes sense to add a move, otherwise black has all these moves in center. So
white will add a move. Does it look familiar? Well, it should, because there is a famous Joseki. This Joseki works the same. White doesn't play here because it's an empty triangle in disguise. Instead, white turns, and if black connects, white is satisfied, so black pushes. And then black needs to go back. You see, it's also the 4-4 point. I mean, the results are very, very similar. So I also learned it today, and it's very nice to compare these two results. Which is better? I mean, they are very similar. They are very similar. In both, the one player gets cornered. The outside shape is almost the same. The number of points in the corner is quite similar as well. Maybe in that one, there are a few more points in the corner. Right? Because this is a black stone, but there are white stones here, 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 here. But on the other hand, black is stronger in the other variation. So black can be the first one to play on the outside. Now, not necessarily, because there is also a big move around here. So maybe black will add a move here, and then white goes first. Good to know such a continuation of a Joseki. But of course, we don't need to play it. We had another Joseki in this game. White pushes, and very good to learn it. First of all, most common, if we have a stone on the right side, on the top side, then the most common thing to do is to play a counter pincer. And if we play the classical Joseki, which is the shoulder hit, then still the most common way of playing is to turn it into a pincer by blocking now. And white goes up, and we jump, and if white encloses us, we can still live in the corner. And if white jumps down, we can continue the jumping fight. If white connects from below, then we are happy. If white plays here, then, well, it will be a fight, and who knows where correct moves are. Yeah, so good to know it. This turn is the correct move. It's actually a bit better than following the Joseki. Following the Joseki has an issue. There is a very nasty cutting point in black shape, and white should go for it. Like this. Instead of adding a move, which was common back in the day. So black should in fact play here, but then the line of stones is not connected either. White went into the corner, and this looks a bit bold because there are weaknesses, Angis, in that group. So now black can try to use both of them by splitting white. I expected this move now, but white chooses another one, which is also good. White goes down. It's difficult for white. Black can even play here, but white can connect from below. So maybe better to split white. Black played here. This is actually very smart because now the connection doesn't work. So white is in a bit of trouble. But in fact, why not here first? Would be a bit better. Would create a cutting point in black shape on the outside. So later, if we can get this move, it might be a double threat. Grzyb. Is this a grzyb? Maybe a bit of a grzyb. Mushroom. White attacks, black shape. Makes sense. And black fights. Black should fight. But now white made a big mistake. It might look like this move is better than that one because it takes away black's liberty. And we are about to have a capturing race. But the difference in the outside strength is tremendous. This move is half center. If black answers, white is already very happy. White kills black.
If black doesn't answer, then we can get these moves in center. Or if we prefer, we can get these moves in center. Or if black plays here, then we are already satisfied. And afterwards, we will probably simply live, and then black will maybe try to split us, but we can still go out. Or black plays here, but we can still connect. Or black simply decides to that he better doesn't die with that other group. But well, white has such a good outside. But in the game, black can and should, as fast as possible, play this Atari. Now, this stone of white looks quite wasted. And black got an exchange which gives him more strength on the outside. So now, even if black dies, black is happy. Black is happy with what happened. And now it's a perfect moment for black to just play these moves and just be good. I mean, first Atari, of course, and here. I don't know how the capturing race will finish, but it must be good for black even if black dies. Because black has time to play this move, which kills white in the corner, and black got such an amazing strength. This strength really compensates for that death, especially because of the other corner. And locally, how is it? It's not even clear if black dies. So this was a great opportunity for black, but instead of doing it, black lost center, thinking that white will continue, but this was unfortunately naive of black. And why do we do it if anyway we cannot make two eyes there? So now white managed to trick black, played this move, and black should go here and live, I guess. But instead, black was trying to take away white's life, and suddenly the Tesuji stopped working, and now white can connect. So now black's in trouble. White connected two groups, lived with both, and black still needs to spend a move to live. White even took the chance to take away black's eyes. Maybe still a good chance for black is to first play the exchange, and then go here first, and then Hane. No. Now white is in a bit more difficult position, I believe. Though still black needs to spend a move. And yeah, probably black dies. Another possibility is to try to give white less liberties by starting such a ko, but it looks a bit crazy, though maybe possible. But even if we win the ko, we die. So it's difficult for black. And in the game, well, black simply died. And actually, what white should do now, really should, is calculate whether it's really needed to add a move. Because if not, then why don't we get a yet better position by playing away? It might win us a game to play a Tenuki in such a moment. And we have quite a lot of liberties, and we should remember that our eye has 4 intersections, so it already classifies as a big eye, as a large eye, which means that there cannot be a seki with such a group if black has a normal eye. So so all the shared liberties are white's liberties, and black needs to take them away. There cannot be a seki. White wins the capturing race. So white did not need to spend another move. It was wasted. It was maybe worth 2-3 points in center, in reverse center, or not even, maybe
Yeah, 2 points. But this move is worth so much. So much. And of course, black cannot live locally. This is clear. So black also should stop it already now. Then, well, black still got a beautiful influence because of that mistake of white. It's still a normal game for black. Still, who knows how it will go with such a huge moyo. So here, mistakes by both players to not read the not count the liberties and continue the capturing race, even though it could be left before. This move looks not correct. I would recommend playing in the center and accepting white's potential here, not Hane, turn, or even that invasion. It's all right if black can claim such a big box, I believe. But also a good move. White enters, very interesting way. I think that I would heavily consider playing from above, but still it's not a guarantee of anything. Still maybe white lives. And if white lives locally, it might be a disaster for black, unfortunately. So it might be better to play more conservative like black did. But then white went out. Well, still not played bad by black if now he can get such a turn. But white gets the outside. This might be a mistake. Maybe better to play on the outside because the continuation is not that big. The tail of the group is not that big, but it's still something. And black took it. But white got even stronger on the outside thanks to that. This move is questionable. And this exchange is also questionable because we have that move otherwise. Maybe better to play here or there. But well, still looks good for white. I think that white has an upper hand in this game because black's moyo is in the end not as big as we could have dreamed. And white has 10, 25, 30, 5, 40 points for sure, 43, over 50 plus Komi, also points there. So 55 for white plus a lot of potential here. And black has 6 times 3, 6, 9, 12. So black has 72 minus 7, 8, 11, but plus 3, 4. Well, black has 65, but how to match that big potential of white? White should be good in this game. A usual move is here, because afterwards we can still take the corner in almost as good manner as after this move, and we are stronger on the outside. So this is non-orthodox play. I would rather recommend a jump. And for white, maybe no need to burn the Ajin now. Maybe better to play here and later count on such Tesuji. All right. White takes the territory. Oh, white managed to get it. That's so unfair. Black should do it even now. Even now. It should be more of center for black than for white because black threatens to... Black doesn't threaten to kill white's group, does black, right? It's not a threat. It's not a threat. But well, in fact, it is. Oh, sorry. Not this. No, this or not this?
Does it matter? Or maybe it doesn't matter? Here, here, here. Yeah, it's a direct call. All right. If white had one more liberty on the outside, then you need to play from here to make it a direct call. Otherwise, it becomes a two-step call. But now, anyway, it's a direct call. All right. So, well, black threatens killing white in a call. Is this enough of a threat? Maybe white can ignore. Maybe white can ignore. Also, white might opt to live on a small scale, but I think it's better to go for a call life. Because look at all the... First of all, we can live very big if we win the call. And second, we get such outside bonuses, which we wouldn't get otherwise. Well, but anyway, it seems that it was more of a privilege of black, and white got it. So 4 points difference. 4-point difference is really huge. So now white should be very good. I mean, it's a difference almost of a commie. Here black played it nicely. But well, white also gets a useful stone, but then black gets this continuation, which is very good. White is reduced to 5 points, but white is good in this game. We have a funny call. Black plays a wrong threat. It's better to threaten like this because afterwards we have still 2 threats, and in the game variation we had only 1 more threat. We had that call, but the result of the game won't be changed. By the way, here we should play, here. Then white will still need to add 1 move in the end of the game. And like this, white won't need to add any move. So there is no Samedori. So it's a 1-point difference. Black lost 1 point by playing a wrong move there. And well, the call has finished, but I think that white simply kept the advantage. I believe that white won this game. Yeah, interesting game. This was a very bad mistake by white, but then this was another big mistake by black. And the game was still not decided, but white reduced black's moyo successfully. All right, so I think this is it. And we will move to the last game for today. Last game from round 2. We move to the game between Nyoshi and Maxim. This was another interesting game. Aha, we got a little bit of a mirror go at first, but then Maxim didn't continue. Complicated Joseki in this corner. This is a valid move by white, yes. But I think with a stone low, it's also common to just push. You are entitled to 3 pushes because the third one is still a Hana on the head of 3 stones, so your opponent will be afraid. The fourth one will be ignored already. So you push thrice, and then you can cut. And then there are crazy variations in this corner, which are Joseki. But who knows these Josekis well? Someone knows. Top professionals know them well, of course, but they are still afraid. They are still afraid to play them against young guys. I don't know about top professionals, but I remember a talk with Korean young professionals, like 20 years old, who said that they are afraid to go into serve variations against the youngsters, meaning 14-years old players, because, well, youngsters will always have something prepared.
But well, this also looks correct. And then this block might be slack, You can go also for maybe here. But I need to admit that I also don't know. Here. Maybe this is too much. Or is it not? If black goes into the corner, certainly this exchange helps us. Certainly we already gained on this exchange, so we can go for such fight. But how to play it correctly? Maybe this is a mistake. Maybe this is not the perfect way. Maybe we need to play this first, but maybe then black plays there. Very difficult, I don't know. I will learn it once, you will see. All right. White simply lived in the corner, and it seems a bit comfortable for black to go out, but I think that white can also accept it. White has these pushes and plays from the top, and now white creates a beautiful umbrella, taking a lot of points on the right side, left side, fifth line territory. Looks all right. Looks like a Joseki. Good move. It's a good question whether it's better to play like this or like that and clean the situation in the corner. I think I would be inclined to clean the situation in the corner, but not sure if it's correct. Attachment, all right. All right. Also possible, but now we can make the shape, yeah. But Nyoshi hurries into white's area. And it looks all fine, but suddenly Maxim goes for a cut. This was probably completely unexpected, but Maxim doesn't hesitate to go into a crazy variation. So if so, then it was better to play here because still Maxim is likely to play there, and now it will be easier to fight. For sure. And here the cut looks very active, also risky, but how to play correctly? I think that this move might be better. It still threatens, but it looks like a better shape. But what if we simply die after white's continuation? Well, I believe we don't die. If white wants to kill us, white would need to play here and there, but we still have the second eye here, right? So it's all right. We are not in an immediate danger. But like this, we let white enclose us and gave away center, which is crucial because then white can take away our eye, which was an eye in center. This is painful. So now black should play here. And then it's a normal game. White can attack, but it's difficult for white because black can still play here and there. White can play here, but black can still continue like this. And if white goes here, black goes there. Or black, and probably black does it, black enters white's area. And if white goes for the kill, then black can still save the group. So the group is still not in the immediate danger. So it makes sense to jump into white's area. Maybe after white's capture, black's group will be in the immediate danger, but then black already gained a comfortable position on the left side, I believe. And black shouldn't have too big issues with living with that other group. So this is the way for black. But this was a mistake. Now white takes away the eye, and suddenly black is in trouble. And well,
should black really play this one, which I suggested? I'm not sure. If we force white into such a move, then of course, because it's clearly better than the game. If we force into such a move, then still probably yes, still looks better than the game. But because, after this one, for example, this move of white threatens a cut. So maybe like this is better than the game. If white encloses, then we make life. But anyway, difficult to say. This is for sure black's mistake, and now white takes an opportunity to take away black's eyes, and now black will not necessarily find a way to live. But black can try to attack white's group. Makes sense. Can we attack it with this move? Probably not. But maybe. If we can attack with this move, then it might be stronger than the other move. And if we cannot, then no. Then no. It might sound like abstract nonsense, what I said, but there is a profound wisdom in it. Meaning, just that there is this counter of white, which kind of might work, or simply work, not letting black to connect and do anything, or not work, meaning that black can connect everything. And if it doesn't work, then it's better to go deeper. And if it does work for white, then black should play the move from the game. Piotrek says that his nickname is Shin, meaning new, and not Shina. But someone told me that I should just forgot the zero and read it as Shina, meaning die. All right, anyway. It became a ko, very interestingly, but this ko was a bit easy for white because of local threats. And black has more of a problem with local threats. And even if no local threats, if white loses the ko, maybe white has enough liberties, though not sure. How is it? Maybe now white can cut. Now white can cut like this. I see. That's why black didn't connect, because now there is this problem. And this doesn't help. And this doesn't help either. Or maybe this one does, actually. No, it doesn't. There is also a ladder, sorry. So, all right, I see. Black cannot connect, so black needs to continue the call. But black has a bit of a problem with threats because the whole group of black is at stake. Maybe black should play this move because this might confuse the opponent. I think that white should ignore it. But who knows what happens in this corner? Well, certainly if it's Biomi, we can try such a trick. But well, if it's not Biomi, maybe not, because white has too big of an eye. In fact, it's also some ko. Or a big of an eye, or a big eye, and then white wins the capturing race because black has only 6 liberties and white has how many? How do you count? So 1, this is not nothing because it's an exchange. So 1 plus 5 liberties on the inside, so already 6, plus how many? 4-point I adds 1. The 5-point I adds another 2. The next one adds another 3. So plus 1 plus 2. So we have 6 plus 1 plus 2. That's 9. And black has 6. So white wins the capturing race easily. Well, all right. So black tries to find local threats, but such threat already lost quite much on the outside, unfortunately. White continues with normal threats. Black
needs to play minus threats, and then black in the end says that he doesn't need that co at all, because apparently he doesn't. Apparently he kills the group just like that. It has too few liberties, and then the game is over. The game is over, unfortunately. So very successful attack by white, and I'm sure that black didn't expect how quickly it can come. Black should play here. Keep calm. Wait. Only then play there. And expect white's answer like that. Anyway, probably black expected that white answers here, and then black wanted to play this move. So we could just change the order. And if white plays here, in fact, we can maybe ignore it because our group is already quite safe. So perhaps white wouldn't answer. Yeah, like this, white killed black's group. The game continued because black still got something in exchange and hoped that it can be enough, but it cannot. White simply created a group very successfully. And kind of black's only hope is to kill it, but white simply made life, and then black resigned. All right, so that's it about the game. Yeah, successful attack by Maxim, I need to say that. And that's it about round 2. We will still have round 4 to comment, but so far not many games were played in round 4, so not sure. I think that we will meet next week and comment a few games from round 4, but in 2 weeks we cannot meet because there will be Weiqi Cup, sorry, it's called Chinatown Cup in Warsaw, and I believe that I will meet most of Iglo players there. I wonder, there are like 100 Iglo players, so we will see how many will come, but I saw many players registered, so see you there, and bye bye.